Je m'appelle Norbert Siméon, j'ai participé il y a une dizaine d'années à la guerre du Golfe en tant que sous-officier. Donc je reviens ici pour essayer de récupérer un peu d'informations, si c'est possible, à la fois sur les problèmes de l'uranium appauvri et éventuellement sur les différentes contaminations qui ont été faites à l'époque. On veut des sacs. Pour les tirs. المنطقة التي نحن فيها الآن كانت تعتبر منطقة دفاعية للقوات العراقية في 91. This is used to be one of the defense positions of the Iraqi forces in 1991. هذا الطريق يسمى الطريق الاستراتيجي. Ce qui se passait avec les Français, c'est que quand on rencontrait ou des chars ou des pièces d'artillerie, là l'artillerie américaine commençait par bombarder et ensuite pour cibler plus précisément, un indice descendait et tirait directement sur le char à très basse altitude. Donc avec des obus de 30 mm. Donc c'est souvent cela dont on parle, des obus à l'uranium appauvri. Donc ça on est certain qu'on était en contact avec les obus de 30 mm américains, ça c'est sûr. Et ensuite on est resté dans la zone un bon mois sans aucune précaution. Là on revient avec des masques et des gants en pensant qu'il y a quand même un risque, même si on pense qu'il y a un risque. À l'époque on nous a laissé monter sur les chars, on a été fouillés, prendre des photos, ramasser des pièces sans aucune information. Quand on est venu en Irak, c'était vraiment pour libérer le Koweït, sans connaître du tout l'histoire en fait, de l'Irak et du Koweït. Moi j'étais vers Al-Salman, en Irak. On est rentré à Al-Salman. Donc l'objectif au départ c'était plutôt de garantir les frontières saoudiennes, de maintenir les frontières saoudiennes, pas de faire une offensive. Et ensuite donc ça a changé. Alors là c'est encore même plus étonnant, c'est qu'à la fin des 3 jours ou 4 jours d'offensive, on nous a demandé de nous débarrasser de nos munitions. J'ai aucune explication. Aucune. Moi je pense c'est le sentiment que j'ai eu à l'époque, que j'ai toujours, c'est qu'on a cautionné la position américaine. Parce que c'est pas les 10 000 bonhommes qu'on était avec un équipement qui est quand même bien minime par rapport aux États-Unis. C'est pas nous qui avons changé le cours du conflit. Just to ask him some questions. Yeah, sure. Okay, 5 minutes, please. Yeah, sure. You have an Arabic translator? I will do the translation. Okay, if you want to do the translation, okay. Yep. How many times he came here in this area? How many years he came? كم سنة صار لك تجي لهالمنطقة بالذات؟ من زمان هنا يعني. عايش قد صار سنين؟ صار حوالي 25 سنة هيك هنا. 25 years. 25 ans. Ça fait 25 ans qu'il a l'habitude de venir dans cette région. 25. And how much time you stand here? How much time in the year? From January till May. D'accord. Donc il reste là de janvier à mai. And then when we go, you go back to home. Where is his home? المثنى governorate is north of Salman. And I want to know if they eat comment on appelle ça les dromadaires. تاكلون من الفطار من الشمع. Yes. وكاين شي مرضى في فاميليا نتاعك ولا ولادك؟ لا الحمد لله. Il n'y a pas de malade ni dans sa famille ni. But he knows. Et il mange les dromadaires. Does he know that he's not allowed to stay here? Ask the question, please. No, because I'm this guy يقول يعرفوا ما مسموح له يبقى هنا. أقول له منطقة منزوع السلاح مفتوحة. لا ممنوع. It is an open land for us because we tell them about the dangers of bombeless, unexploded ordnance, of areas of certain danger, imminent, that danger that is the west of the, like the below of this line. المنطقة عراقية ومن حقنا نتواجد بها. لا هو من يسأل على هسه. منطقة عراقية ما ممنوع، ماكو شيء ممنوع. ليش ممنوع؟ هو لا سيدي عبال منطقة ملوثة نقول له ممنوع منطقة خارج يسار الطريق. The only area he is forbidden to go is below this, this imaginary line, and he doesn't go. Have they a protection?
No protection. We don't have. You are VIP. We only provided you with minimum things because 6-1 committee will not allow it. They deny the problem. So how they provide for this gear, So even the soldiers, they don't have this protective gear. My name is Bernard McPhillips. I served in the Gulf conflict in '91 on board HMS At Royal with the Royal Navy. At the moment I'm suffering from osteoarthritis and a few other medical conditions that's caused from the use of the chemicals we were given, i.e. the vaccinations, and also exposure to depleted uranium, which was first used in the Gulf conflict. My trip to Iraq is just to try and compile as much information from the Iraqi government and military and try and compare it with our notes, so that we can compare it and try and take it back to the British government to prove that there is a link with depleted uranium and the vaccinations we were given, so that we can continue our fight to help the Iraqi people as well as ourselves. In 13 February 91 at 4 o'clock early morning, this shelter suddenly attacked by 2 missiles, guided by laser, and the weight of each one 2 tons. The first missile penetrates like a drill, make this hole and pierce this 2 meters, which is made by 5 layers from concrete and steel. And when pierced inside the shelter, I mean in the middle of the shelter, and the temperature reached to 400 centigrade. And the people who killed here, I told you 408. And you can see the pictures of the markings. Sorry. I don't feel personally responsible, but I feel there is a responsibility that needs to be placed. And what do your presence mean now for the Iraqi people? Remorse for what they've gone through. How could you call this a fair war? Laser-guided weapons and they still managed to hit a civilian shelter. That's not a fair war. The military knew all the targets. Why should civilians suffer? They don't think about the consequences. They know it's a radioactive material. It's got a half-life of about 4 billion years. They still use it. 4 billion years is a long time. It takes an accumulation of the radiation, the particles which are coming in here. And under normal, I had it on now since we left the hotel. And the value until we were here was at around 4 and 5. And from the moment we have come in here, it is now at 232. And the woman expert who is with us, she said, well, if it's more than 30, it's better if you get out. And it's now 233. So I think I might actually take her advice. C'est un danger encore maintenant, c'est un danger de rayonnement, c'est un danger à l'époque. C'est pas du tout un danger de rayonnement puisque ce sont comment on appelle ça, c'est un rayonnement alpha, donc qui est arrêté par très peu de choses, donc non, ce n'est pas ça. Le danger, c'était au moment où ça s'est passé, ce sont les aérosols d'uranium qui ont été projetés dans l'atmosphère et les gens ont dû les respirer et ont dû peut-être par contact en ingérer. C'est ça qui est dangereux. Donc comme ce sont des microparticules, elles se sont soit fixées sur les poumons et ont causé un rayonnement peut-être sur les cellules des poumons, ce qui explique qu'il y a eu des cancers des poumons, ou alors elles se sont peut-être fixées dans les reins ou ailleurs, ou peut-être même dans les cellules du sang, ce qui explique aussi qu'il y a eu des leucémies. Donc, il est fort possible que le missile qui est tombé sur cet abri ait été fabriqué avec de l'uranium appauvri, ce qui expliquerait que l'abri a pris feu immédiatement. Donc c'est pas anodin tout ça. Moi je suis persuadée qu'ils les ont utilisés. Je suis persuadée.
Donc, je m'appelle Rachida Lambert, j'habite dans les Alpes de Haute-Provence, à Manosque. Je suis chimiste dans un centre d'études. J'ai voulu venir en Irak pour me rendre compte de la situation faite à la population à cause de l'embargo qui est maintenu de façon inique depuis 12 ans. Me rendre compte également de la situation, je dirais, sanitaire des gens et connaître les conséquences de l'usage des armes à uranium appauvri à la fois sur la population civile et sur les militaires. Allez, on y va. Quando io sono arrivata nella prima città devo pigliare l'auto. Assalamu alaikum. Presented with history of fever of 2-month duration that not responds to medical treatment at their countries. He was admitted to our unit after bone marrow examination, aspiration was done for him, and diagnosed as a case of acute lymphoblastic leukemia. He should receive vincristine and methotrexate and allosparaginase in the first weeks. Both of them not available. He just received an intrathecal methotrexate dose. We wait the result to start the chemotherapy, but he may be another case of acute lymphocytic leukemia. No meat, no fruit, no vegetable, like the diet of the prisoner, not a diet of a child suffering from leukemia. If I feel better about it, yes, I think there's always the feeling of whether it's like a zoo. I do photography, but I feel like I want to concentrate on photographing also people who are in their normal life and also happy moments of their lives and so on, because I think in photojournalism we have become in one kind of end. If people see endlessly photographs of sick people in Iraq, they don't remember anymore that they people like us. They just think that they were kind of born to be sick, you know. Thank you. بس احنا نريد الدواء، نريد المساعدة من كام شو نسوي؟ مساعدة ما عندنا فلوس نشتري دواء، الله وكيل. دواء ما عندنا، وها شوفوا احنا 12 نفر صلى الله على 12 برقبة واحد، وها كل يوم نجيبه من نومه، كل يوم نجيبه، كل يعني اسبوعين 3 نجيبه، نص نشتري ونص من الحكومة، ما